అవునా? తర్వాత now coming to the last step. This is sixth step, acclimatization of plants. Okay, acclimatization of plantlets and transfer to the pots. This is the final step of culture and applications of tissue culture. Applications of tissue culture. Very important. Okay. So in during the fifth step of tissue culture, that is incubation for growth, callus is formed inside the culture vessels. When the medium is in case of complete medium, automatically this callus, it undergoes morphogenesis and it produces number of plants, very minute plants inside the culture vessel. You know, there are different ways in the formation of plants. One, explant callus plants. One, explant callus embryoids plants. Okay, explant embryoids plants, explant embryoids synthetic seeds and plants. ఏదేమైనా మొక్కలు ఏర్పడ్డాయి. Now in final step, all these plants, they are separated. All these plants, they are separated from the test tubes. Now each and every plantlet, it is separated from the culture vessel. Gently it is washed in a slow running water. Washed in a running water. Then they are planted in a plastic pots. They are planted, each and every plantlet is planted in a small plastic pot containing the material soil right material. Soil right. Soil right means coconut shells. Okay, coconut shells plus organic material. Okay, coconut shells and organic material, such mixture, this is called soil right. Now each and every plant is washed very gently in slow running water. Now each plantlet, it is planted in a plastic pot containing soil right. Soil right means coconut shells and organic material. కొంచెం ఎరువు లాంటి మెటీరియల్ తీసుకొని మట్టి, అలాంటి మట్టిని తీసుకొని కోకోనట్ ఈ షెల్స్ ఉంటాయి కదా, పెంకులు బాగా దంచేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాం. దాన్ని ఏమంటామంటే సాయిల్ రైట్. Now all these plants, they are separated from these culture vessels, washed in slow running water. Now they are planted in plastic pots containing soil right. It's the mixture of coconut shells and organic material. ఈ పార్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే చిన్న చిన్న పార్ట్స్, మన డిస్పోజల్ టీ కప్స్ ఉంటాయి చూసారా, అంత చిన్నవి. మొక్కలు కూడా చాలా చిన్నవి కాబట్టి పార్ట్స్ అన్ని చిన్నవి. డిస్పోజల్ టీ కప్స్ని కూడా మనం వాడవచ్చు, ప్లాస్టికే అంటారు, అలాంటి వాటిని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. తర్వాత అండ్ ఆల్ దీస్ ప్లాంట్స్ which are planted in plastic pots containing soil. Now all these plants, now this plastic pots containing plants, they are completely enclosed by
పాలిథిన్ బ్యాగ్స్. పాలిథిన్ బ్యాగ్స్ ప్రతిదానికి పాలిథిన్ కవర్లు తెచ్చేసి ఒక్కొక్క పార్ట్ని పాలిథిన్ కవర్లో పెట్టి కట్టేసేయాలి, అన్నీ అలా కట్టేసేయాలి. దెన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు a room. Then they are maintained at room temperature for 2 weeks. ఒకటి 2 వారాలు వీటన్నిటి మనం ఏం చేయాలి, నార్మల్ రూమ్లోకి మార్చాలి. ఇప్పుడు దాకా ఇవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, కల్చర్ రూమ్లో ఉన్నాయి, కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్లో, ఏసీ కండిషన్స్లో ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని ఇలా మార్చి దెన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నార్మల్ రూమ్. దే ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఎట్ నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఫర్ 2 weeks. Why these plastic pots they must be enclosed with polythene bags? To maintain moisture. To maintain moisture, sufficient moisture for plants. ఎందుకంటే they are very sensitive plants. అప్పుడు దాకా ఉన్న కండిషన్స్ వేరు. డైరెక్ట్గా మనం అట్మాస్ఫియర్లోకి తీసుకొచ్చేసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న ప్రెషర్కి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్, ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్కి అవి ఇమీడియట్గా తప్పలేదు. వెరీ సెన్సిటివ్. ఈ సెన్సిటివ్ మొక్కలు మనం ఏం చేయాలా, బయట వాతావరణానికి అడాప్ట్ చేయాలి, అలవాటు చెందించాలి. అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ వెరీ సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అక్లమటైజేషన్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ హార్డనింగ్ ప్రాసెస్. హార్డనింగ్, సెన్సిటివ్గా ఉన్న మొక్కల్ని రఫ్ అండ్ టఫ్గా మనం బయట వాతావరణానికి వాటి రఫ్ అండ్ టఫ్గా మార్చడం, దట్ ఈస్ హార్డనింగ్ ప్రాసెస్. అక్లమటైజేషన్ మీన్స్ అడాప్ట్, adjustment, and this is a type of hardening process. That is the adaptation of these sensitive plants to external environment and atmosphere. ఆటిని మనం వీటిని పెంచాలి. అయితే రూమ్ టెంపరేచర్ బయటికి తీసుకురావట్లే, మనం మామూలు రూమ్లోకి మార్చాలి. మామూలు రూమ్లోకి మార్చినా కూడా అక్కడ ఉన్న కండిషన్స్ వేరు, ఈ నార్మల్ రూమ్లో ఉన్న కండిషన్స్ వేరు. ఇక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఏం చేస్తాం, టు మెయింటైన్ ద మాయిశ్చర్ ఫర్ దిస్ ప్లాంట్లెట్స్, దీస్ ప్లాస్టిక్ పాట్స్ దే మస్ట్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ద polythene bags and are maintained at the normal room temperature for 1 to 2 weeks. ఈ 1 to 2 weeks లో కూడా మనం ఏం చేయాలంటే వీటిని అక్లమటైజ్ చేయాలి. అక్లమటైజ్ చేయడం అంటే బయట వాతావరణానికి అనుకూలత చెందించాలి. ఎలా అనుకూలత చెందించాలి, ఫస్ట్ డే ఏం చేస్తామంటే ఆల్ ద polythene bags are separated from the spots and plants are exposed to room temperature for 1 hour. Then they are enclosed by the same bags. ఫస్ట్ డే 1 hour, రెండో రోజు 2 hours, మూడో రోజు ఇంకొక 2 గంటలు పెంచుతాం. అలా ఎక్స్పోజర్ డ్యూరేషన్ని రోజు రోజుకి పెంచుకుంటూ వస్తాం. 1 గంట ఈరోజు, 1 గంట వరకు రూమ్లో ఓపెన్ చేసేసాం, రూమ్ వాతావరణానికి 1 గంట మెల్లి అలవాటు పడతాయి. రెండో రోజు 2 గంటలు, మూడో రోజు 3 గంటలు, ఇలా ఈ 2 వారాలు ఏం చేయాలి, దే మస్ట్ బి అడాప్టెడ్ టు ద నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ slowly by the opening of these polythene bags, by an increase in the exposure duration of the plants. దాన్ని అలా ఏం చేస్తాం, పెంచుకుంటూ వచ్చి 2 వారాల తర్వాత అసలు కంప్లీట్గా బ్యాగ్స్ తీసేసినా కూడా అవి మామూలు హెల్తీగానే ఉంటాయి కదా. కాబట్టి 2 వారాల తర్వాత క్రమేపీ బ్యాగులు మొత్తం రిమూవ్ చేసేస్తాం, నట్టకలేదు. ఆ తర్వాత దెన్ దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నార్మల్ పాట్స్ containing organic materials and fertilizers. Now these plants, they are planted in normal pots containing organic material and fertilizers. Now these plants they can be transferred to any location for the purpose of cultivation. ఈ తర్వాత ఈ నార్మల్ సాయిల్ రైట్లో ఉన్న ప్లాంట్ నార్మల్ పాట్స్ వేసి ఆ తర్వాత మనం కావాలంటే ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు, బయట వాతావరణానికి మనం ఎక్కడికైనా బయటకు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. అలా తీసుకెళ్ళిపోతే అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి, బయట వాతావరణానికి అలవాటు పడిపోయి అన్నది. ప్లాంట్స్ విచ్ అపియర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ హెల్తీ, దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద నార్మల్ పాట్స్ కంటైనింగ్ ఆర్గానిక్ మెటీరియల్ అండ్ ఫెర్టిలైజర్, అండ్ దెన్ దే కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ లొకేషన్ ఫర్ కల్టివేషన్. ఆ తర్వాత మనం కావాలంటే వీటిని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళవచ్చు. అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి మనం బయటకు తీస్తానే, కల్చర్ రూమ్లో ఇక్కడ నుంచి బయటకు తీస్తానే ఈ ప్లాంట్లెట్స్ని అక్లమటైజ్ చేయకుండా బయటకు తీసుకొస్తే ఒక్క మొక్క కూడా బ్రతకదు. మనం బయటకు తీసుకొచ్చిన వితిన్ 10 minutesలోనే మొత్తం అయిపోతాయి, ఎండిపోతాయి. బయట ఉన్న టెంపరేచర్కి, ప్రెషర్కి తప్పలేదు, వెరీ సెన్సిటివ్. ఇవి చాలా సెన్సిటివ్గా అదే మనం చూస్తున్నాం. బేబీస్ ఉన్నారు, చిన్న చిన్న బేబీస్, వాళ్ళకి మనం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్, లిక్విడ్ మిల్క్ ఇస్తాం.
ఆ తర్వాత క్రమేపీ సాలిడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ మనం ఏం చేస్తాం నెమ్మదిగా అలవాటు చేసుకుంటూ వస్తాం. అలా కాకుండా అన్నప్రాసన రోజే వాడు 1 కేజీ రైస్ వండి నీట్గా ఫుల్గా పెట్టమనుకోండి, అన్ని రకాల మెటీరియల్ మనం తినే మెటీరియల్ అన్నీ పెట్టమనుకోండి ఒకేసారి, ఇంకా అంతే సంగతి. రెండో రోజు తినుకున్నాడు. మెల్లిగా లిక్విడ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ మనం అలవాటు చేస్తూ వచ్చి ఆ తర్వాత అన్నప్రాసన అని చెప్పి అంత ఏదో కొద్ది రోజుగా సాలిడ్ మెటీరియల్ ఏం చేస్తాం, అసలు రూపంలోకి తీసుకొస్తాం. ఇవి కూడా అంతే, అడ్జస్ట్మెంట్, అక్లమటైజేషన్. అలా లేకుండా డైరెక్ట్గా తీసుకొస్తే సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్ బయటపడతాం. ఇది దిస్ ఇస్ ఫైనల్ స్టెప్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ అక్లమటైజేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తాం. ఓకేనా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Hardening process of the sensitive plants is called acclimatization. Adaptation of these sensitive plants to external atmosphere, adjustment of these plants to external atmosphere, that is called acclimatization. First, plants are transferred to plastic pots containing soil right. What is soil right? This is coconut shells, mixture of coconut shells and organic material. Now these plants must be enclosed with polythene bags to maintain the sufficient amount of moisture in normal room and are maintained at normal room temperature for 1 to 2 weeks. During these 2 weeks, these plants must be acclimatized to external atmosphere by an increasing exposure duration of the plants. And after 2 weeks, the plants which appear very strong and healthy, they can be transferred to normal pots containing fertilizers and soil, and then they can be transferred to any location. Okay? అయితే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయానికి వస్తుంది, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. మనం ఇంత చేసినాం కదా, మరి ఏంటి టిష్యూ కల్చర్ వల్ల మనకు ఉపయోగం అనే విషయానికి వస్తుంది. సో టిష్యూ కల్చర్ ప్రాసెస్, ఇట్ ఈస్ హైలీ యూస్ఫుల్ ఇన్ micro propagation of plants. Micro propagation, very very important. Micro propagation is highly useful in micro propagation of plants. What is micro propagation of plants? Micro propagation means the mass production of large number of plants within a very short period of time and space. Such mass propagation of plants within a very short period of time and space, that is called micro propagation. This is micro propagation. అతి తక్కువ టైంలో, అతి తక్కువ సమయంలో, అతి తక్కువ ప్లేస్లో లక్షల సంఖ్యలో మొక్కలు మనం క్రియేట్ చేయాలి. The mass propagation of plants within a very short period of time and space through tissue culture, that is called micropropagation. All the plants which are created through this micropropagation, they are also called soma clones. They are also called soma clones. All the plants which are created through tissue culture, that is through micropropagation, they are called soma clones. Soma clones. The variations that are shown by these soma clones are called soma clonal variations. Already know this point. This is one of the method for the creation of disease resistant varieties. In addition with the normal conventional plant breeding technique and mutation breeding and genetic engineering process, and the process is soma clonal variations. The plants created through tissue culture are called soma clones, and all these plants, they are represented by the same phenotypically, genotypically, all these plants are similar because they are produced from somatic cells, means from X plant. The variations that are shown by these soma clones are called soma clonal variations. మనం ఒక మొక్క నుంచి తీసుకొని, ఒక చిన్న పార్ట్ తీసుకుని X plant ఒక 1,00,000 మొక్కలు పెంచామనుకోండి. ఈ 1,00,000 మొక్కల్లో 1 or 2 plants that may contain resistance power. ఓకే, ఒకటో రెండో మొక్కలు లేకపోతే ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ పవర్ ఉండొచ్చు. ఉన్నప్పుడు వాటిని మనం తీసుకొని మనం కొత్త మొక్కలు వాటిని డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సోమా క్లోన్స్ అని అంటారు. By using this micro propagation technique,
This microprocess, this technique, it is highly useful in the creation of valuable plants which are endangered and endemic plants. At the same time, this micropropagation technique, by using this technique, different kinds of crop plants and other plants are also successfully developed. And commercially useful plants are also successfully developed by using this process. For example, bamboo, okay, and banana, okay, and eucalyptus, and teak plants, and tomato. So actually these plants are commercially useful plants. By using this micropropagation technique of tissue culture, different kinds of commercially valuable plants like bamboo, banana, eucalyptus, teak plants and tomato, okay, and apple, and all these plants successfully developed by using this technique of tissue culture. At the same time, this type of tissue culture technique, micropropagation, is also highly useful in the multiplication, in the creation of large number of endemic and endangered plants. You know, some of the plants, they are already entered into the red data book. ఇంకొక 4-5 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ మొక్కలు భూమిపైన పూర్తిగా లేకుండా అంతరించిపోయే జాతులు కొన్ని ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాండిల్వుడ్, ఓకే, శాంతాలం ఆల్బమ్, టీరోకార్పస్ శాంటలైనస్, రెడ్ శాండర్స్. దీస్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎండమిక్ అండ్ ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్స్. ఇవి ఏం చేస్తున్నారంటే వాల్యూబుల్ వుడ్ కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడుగా ఏం చేస్తారు, స్మగ్లింగ్ గురవుతాం. మన ఈ ఏరియాలో పెద్దగా ఆ స్మగ్లింగ్ గురించి తెలియదు, కానీ ఒక కడప డిస్టిక్ పేపర్ చూసినా, నెల్లూరు డిస్టిక్ పేపర్ చూసినా, చిత్తూరు డిస్టిక్ పేపర్ చూసినా, పేపర్లో ఎర్రచందనం ఈ వుడ్డుని పట్టుకొని రోజులు ఉండదు, పడని రోజులు. ఎందుకంటే కేజీ వేలలో ఉంటుంది, ఒక కేజీ వేలలో అర్థమవుతుంది, అంత కాస్ట్లీ ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు స్మగ్లింగ్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిత్తూరు, నెల్లూరు, కడప ఏరియాలో ఉండేది కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ మొక్కల అలా కొట్టుకొని పోతా ఉంటే కొద్ది రోజులు పూర్తిగా అసలు ఏం లేకుండా పోతాయి. విత్తనాలు అనేది ఉండదు, విత్తనాలు లేనప్పుడు కొత్త మొక్కలు ఉండవు, కొత్త మొక్కలు లేనప్పుడు పూర్తిగా జాతి అంతరించిపోతుంది. అందుకే ఏం చేస్తారు ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్, ఈ నర్సరీలో ఈ టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా నర్సరీలు ఉన్నాయి, ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ పెట్టే నర్సరీస్ ఉన్నాయి. ఈ మైక్రోప్రాపగేషన్ మెథడ్లో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక దగ్గర కొట్టుకొని పోయినారు మొక్కలు, కొన్ని వందల ఎకరాల్లో మొత్తం స్మాష్ అయిపోయినాయి, మొక్కలు లేవు. అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మనం రీప్లేస్ చేయాలంటే లక్షల సంఖ్యలో మొక్కలు కావాలి. లక్షల సంఖ్యలో మొక్కలను తయారు చేయాలంటే నీకు లక్షల సంఖ్యలో సీడ్స్ కావాలి. అసలు మొక్కలే లేకపోతే సీడ్స్ యాడ్ నుంచి వచ్చినాయి, ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. At this situation, micropropagation technique is highly useful in the creation of large number of plants within a very short period of time and space. Within 1 month, we can create several lakhs of plants by taking a single cell from the teak plants or bamboo and water. కాబట్టి ఒక సెల్ దొరికితే చాలు, ఒక మొక్కుండి ఒక సెల్ దొరికితే చాలు, ఆ సెల్ నుంచి ఒక నెల రోజుల్లోనే కొన్ని లక్షల మొక్కలు మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు. ఈ నర్సరీస్లో మనం అంటే ఏం చేస్తాం, విత్తనాల ద్వారా రావాలి, విత్తనాల ద్వారా వీటిని మనం క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ రీప్లేస్ చేస్తాం, అందుకు ఉపయోగపడుతుంది. సో మాస్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ త్రూ టిష్యూ కల్చర్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మైక్రోప్రాపగేషన్. Plants created through this micropropagation are called somaclones. Variations shown by these somaclones are called somaclonal variations. Okay, and commercially valuable plants, they are successfully developed by using this technique. For example, bamboo, banana, eucalyptus, teak plants, tomato, apple. There large number of plants are also created by using this micropropagation. This is one of the application of tissue culture. నర్సరీలో ఇదే ఈ టెక్నిక్ని ఫాలో అవుతాం. సీడ్స్ ద్వారా పెంచేవి కొన్ని ఉంటాయి, సీడ్స్ ఎక్కువ దొరికే మొక్కలు అయితే సీడ్స్ ద్వారా పెంచుతారు నర్సరీలో, సీడ్స్ దొరకని మొక్కలు అయితే ఈ విధంగా పెంచుతారు. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ రికవరీ ఆఫ్ డిసీజ్డ్ ప్లాంట్స్. రికవరీ, ఓకే, రికవరీ ఆఫ్ వైరల్ డిసీజ్డ్ ప్లాంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రికవరీ ఆఫ్ వైరల్ డిసీజ్డ్ ప్లాంట్స్. మన తెలుసు, ఏదైనా ఒక క్రాప్ మనం వేసాము,
ఏదైనా ఒక వైరల్ డిసీజ్ వస్తే మొత్తం క్రాప్ మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోద్ది ఒకసారి 100%. నార్మల్గా 20 to 30% డ్యామేజ్ దట్ మే టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఎనీ క్రాప్స్. When the disease is present in very severe condition, sometimes may be total. So, when a crop is completely, when a plant is completely collapsed by viral disease, some of the plant parts they do not infected by virus and are always they are free from viral infection. Such cells, such parts, they are meristems, terminal meristems and axillary meristems. మొక్క మొత్తం కొలాప్స్ అయిపోయినా కూడా వైరల్ డిసీజ్తో వైరసెస్ ఈ మెరిస్టెమ్స్ మాత్రం ఏం చేయలేవు. ఆల్వేస్ మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్, terminal meristematic cells, apical meristems and axillary meristems, always they are free from viral disease. They do not infected by viral infection at all in any way. ఈ సెల్స్ తప్ప మొక్కలో ఉన్న మొత్తం సెల్స్ కొలాప్స్ అయిపోతాయి. బట్ వై వైరల్ డిసీజెస్ viruses they do not attack these meristems? Why? Always these meristems they are free from viral infection. Why? These meristems they are actively dividing cells. The cell cycle of meristems it is less than that of viral replication. ఒక వైరస్ వచ్చి సెల్ని అటాక్ చేసి దానికి ఇన్ఫెక్షన్ కల్పించాలంటే వైరల్ నంబర్ పెరగాలంటే రిప్లికేషన్ జరుగుతుంది. ఆ రిప్లికేషన్ జరిగే లోపే ఈ సెల్ డివైడ్ అయిపోతుంది, 1-2 అయిపోతుంది. మళ్ళీ దాని వాటిని అటాక్ చేద్దామని వైరసెస్ మళ్ళీ ప్రయత్నించేలోపు 2-4 అయిపోతాయి. The cell cycle of the meristematic cells is very less than that of the replication time of viruses. Because of this reason, viral infections do not attack the meristems. Always meristems are viral free in nature. Viruses meristems జోలికి వెళ్ళలేవు, ఎందుకంటే అక్కడికి పోయి అవి డెవలప్ అయ్యి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ జరిగే లోపే సెల్ డివైడ్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ డివైడ్ అయిపోతుంది. ఛాన్స్ ఇవ్వదు, అంత టైం ఇవ్వదు వైరల్ డిసీజెస్కి. అంచేత దే ఆర్ వైరల్ ఫ్రీ ఇన్ నేచర్. ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్ టిష్యూ కల్చర్ టెక్నిక్ దీస్ మెరిస్టెమ్స్ దే ఆర్ యూజ్డ్ యాస్ ఎక్స్ప్లాంట్స్. ఈ మెరిస్టెమ్స్ని లివింగ్ సెల్స్ కదా. When the explant is collected from the meristems, when meristems are used as explants in tissue culture, all the plants which are created through tissue culture by taking the explant from meristems, all the plants they are also viral free in nature. ఈ ఎక్స్ప్లాంట్ తీసుకొని మెరిస్టెమ్ సెల్ని ఎక్స్ప్లాంట్ తీసుకొని దీని నుంచి మొక్కలు క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, మొక్క మొత్తము వైరల్ ఫ్రీగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మొత్తం మెరిస్టెమ్సే ఉంటాయి కదా. ఇంకా మెరిస్టెమ్స్ మొక్క మొత్తం మెరిస్టెమ్సే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకేమి టోటల్ ప్లాంట్ ఏం చేయలేదు. ఆ రకంగా క్రియేట్ చేసిన మొక్కలన్నీ వైరల్ ఫ్రీగానే ఉంటాయి. ఈ మెరిస్టెమ్స్ ఎలా వైరల్ ఫ్రీగా ఉన్నాయో అప్పుడు మొత్తం మొక్కలే అట్లా ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం అక్కడి నుంచి తీసుకొని ఎక్స్ప్లాంట్ అక్కడి నుంచి తీసుకొని చేశారు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ that is called shoot tip technique, shoot tip culture. Okay, very important. Shoot tip culture. This is called shoot tip culture. Shoot tip le unnai meristems, దాన్ని తీసుకొని మనం కొత్త మొక్కలు కల్చర్ చేస్తే ఏముంటుందండి shoot tip culture. By using this technique of shoot tip culture technique, different kinds of valuable plants are also created, and now all these plants they are viral free in nature. For example, banana, okay, and potato, and sugarcane. All these plants are also created through shoot tip culture. Now these crop plants they are viral free in nature. ఇంక ఈ మొక్కల్ని వైరసెస్ ఇంకేం చేయలేవు, ఈ మొక్కల్ని మనం వైరసెస్ ఇంకేం చేయలేవు. కారణం వైరస్ ఏం చేయలేని సెల్స్ నుంచి మనం ఈ మొక్కలు క్రియేట్ చేసాం. ఆల్ దిస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ క్రియేటెడ్ త్రూ షూట్ టిప్ కల్చర్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ దీస్ ప్లాంట్స్ దే ఆర్ వైరల్ ఫ్రీ ఇన్ నేచర్. దట్ ఈస్ షూట్ టిప్ కల్చర్. There are two applications. One micro propagation
create a different kinds of plants within a very short period of time by using this technique of tissue culture. Second one, shoot tip culture, and it helps in the recovery of viral disease plants. Recovery of viral disease plants. పోయినటువంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా కొలాప్స్ అయిపోయిన మొక్కల నుంచి మళ్ళీ కొత్త మొక్కలు రికవర్ చేసుకోవాలి. ఆ రికవర్ చేసిన మొక్కలన్నీ వైరల్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ టిష్యూ కల్చర్. నౌ కమింగ్ టు ద లాస్ట్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ protoplasmic technique. Okay, somatic hybridization. Somatic hybridization. ఈ somatic hybridization అంటే ఏంటి అంటే, ఓకే, మనం చూస్తున్నాం ఏదైనా ఒక మొక్కని ఒక మొక్కతో మనం క్రాస్ చేయాలంటే మామూలుగా ఏం చేస్తాం, కన్వెన్షనల్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఉపయోగిస్తాం. బట్ in some members, conventional plant breeding technique, it is not possible because these plants, they contain either physical or chemical barriers in their normal sexuality. These plants, they contain either physical or chemical barriers, okay, either physical or chemical self incompatibility between their sexes. మనం ఏదైనా రెండు మొక్కలు తీసుకొని క్రాస్ చేయాలని చూస్తే ఆ మొక్కలో ఉన్న కెమికల్స్ వేరు, ఈ మొక్కలో ఉన్న కెమికల్స్ వేరు, లేదా ఫిజికల్గా బ్యారియర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ ఉన్న పోల్ గ్రేడ్స్ ఇక్కడ రావు. ఒకవేళ మనమే చేత్తో మనం క్రాస్ పాలినేషన్ చేసిన, ఆర్టిఫిషియల్ క్రాస్ పాలినేషన్ చేసిన, దే డు నాట్ జెర్మినేట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ స్టిగ్మా బికాస్ దే హ్యావ్ సమ్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ సెల్ఫ్ ఇన్కంపాటిబిలిటీ బిట్వీన్ ద నార్మల్ సెక్సెస్. ఎట్ దిస్ సిచ్యువేషన్, plant breeding, conventional plant breeding, it is not possible between these uncompatible states of species. మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బ్రీడింగ్ చేయలేము, ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న కొన్ని కెమికల్స్ వలన, కొన్ని ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ వలన వాటి మధ్య నార్మల్గా పోలింగ్ గ్రెయిన్స్ మొలకెత్తకపోవచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ కాకపోవచ్చు, లేదా మనమే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన మొలకెత్తకపోవచ్చు, ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటాయి. టు అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కన్వెన్షనల్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్, అనదర్ టెక్నిక్, that is somatic hybridization, protoplasmic fusion was also developed. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, ఏ మొక్కలో అయితే మనం న్యాచురల్గా చేయలేకున్నామో, సెక్షువల్ బ్యారియర్స్ ఉన్నాయో, ఆ మొక్కను డైరెక్ట్గా క్రాస్ చేస్తే క్రాస్ కావు. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, సెల్ వాస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ ప్లాంట్ అండ్ ఆల్సో సెల్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ప్లాంట్. నౌ by using wall digesting enzymes, wall digesting enzymes, wall was completely digested from these two cells. Now this plant, it contain one desirable quality and it also contain other desirable quality. రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి, బ్రీడింగ్ ద్వారా రెండు క్రాస్ చేయలేకపోతున్నాం. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, cell was collected from the first plant and also from the second plant. Now wall is digested by wall digesting enzymes like cellulase and pectinase. Cellulose, pectin ఉంటుంది కాబట్టి wall. By using cellulase and pectinase, wall is completely digested from the cells and remaining is called protoplast. Protoplast. మిగిలినని వాల్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది, సెల్ వెంబడి మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. మెంబ్రేన్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, ప్రోటోప్లాస్ట్. ప్రోటోప్లాజం ప్లస్ మెంబ్రేన్, ప్రోటోప్లాస్ట్. దీని నుంచి కూడా అలాగే ఏం చేసాము, ప్రోటోప్లాస్ట్ని కలెక్ట్ చేసాం, ప్రోటోప్లాస్ట్. Now this protoplast of two different plants, this is the protoplast of one plant with one desirable character and one desirable character. Now these two protoplasts, they are completely fused. Now these two protoplasts are completely fused and we can obtain hybrid protoplasts. ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ అయిపోయి కాబట్టి, రెండు జాయింట్ అయిపోయి కాబట్టి ఏమంటుందండి, హైబ్రిడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్. ఓకే, నౌ these hybrid protoplast, then it is develops into, okay, now this is called protoplast. ఇలా మిక్స్ అయిన ఏమంట, హైబ్రిడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటాం. Now this hybrid protoplast, it was develops into plants. Now this protoplast, it is developed into the plants through tissue culture. ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ని మనం ఎక్స్ప్లాంట్గా తీసుకొని మీడియం మీద పెట్టి దాన్ని చేంజ్ చేస్తాం, మొక్కను పెంచుతాం. ఇప్పుడు రెండు మిక్స్ అయిపోయినట్లే కదా,
కొత్త మొక్క వచ్చినట్లుగా ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం హైబ్రిడ్స్ అంటాం. కానీ ఈ హైబ్రిడ్స్ ఎలా వచ్చినాయి? హైబ్రిడ్స్ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేయలేము, సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా వచ్చిన హైబ్రిడ్స్ అవి. ఓకే, సొమాటిక్ సెల్స్ ని తీసుకొని డైరెక్ట్ మనం చేస్తాం. ఈ పద్ధతిని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్. అండ్ ద ప్లాంట్స్ produced by this method, they are called somatic hybrids. Somatic hybrids. Now the somatic hybrids, they show the combination of the characters of first plant and second plant. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయి? దీంట్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ దీంట్లోకి వస్తుంది, దీంట్లో ఉన్నది వస్తుంది. మనం ఎక్కడ క్రాస్ హైబ్రిడైజేషన్ చేయలేదు, హోల్ గ్రెయిన్స్ మనం తీసుకొచ్చి దాని మీద వేయలేదు, అక్కడ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగలేదు, అసలు జరగడానికి ఛాన్సెస్ లేవు వీటి మధ్యలో. టు ఓవర్కమ్ the natural barriers, sexual barriers present in between two species, we can use this protoplasmic technique by collecting the cells and by collecting the protoplasm of different plants, by combining the protoplasm, obtain hybrid protoplasm, then it is developed into the new plants. Such process is called somacron. This is called hybridization, somatic hybridization. Such plants are called somatic hybrids. Show the combination of characters of two parental plants. ఇలాంటప్పుడు మనం దీన్ని ఉపయోగిస్తాం. దీనివల్ల ఏంటి మనకు ఉపయోగం? దిస్ టైప్ ఆఫ్ సోమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఇట్ ఈస్ హైలీ యూస్ఫుల్ టు ఓవర్కమ్ ద న్యాచురల్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ బ్యారియర్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ టూ స్పీషీస్. వీటి మధ్యలో ఓవర్కమ్ చేయడానికి, ఆ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ రకంగా మనం చేస్తాం. ఇదే పద్ధతిలో సైంటిస్టులు కూడా ఏం చేస్తారంటే, రెండు క్యారెక్టర్లు ఇక్కడ వస్తాయి కదా హైబ్రిడైజేషన్ చేస్తే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సైంటిస్టులు ఏం చేస్తారంటే, కలెక్టెడ్ వన్ టొమాటో ప్లాంట్ ప్రోటోప్లాజం ఫ్రమ్ టొమాటో. ఒక టొమాటో మొక్కను తీసుకున్నారు, ఇదే పద్ధతిలో ప్రోటోప్లాజం కలెక్ట్ చేశారు. అండ్ పొటాటో మొక్కను కూడా తీసుకున్నారు, ప్రోటోప్లాజం కలెక్ట్ చేశారు. ఓకే, వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ లక్ష్యం వస్తుంది, ఈ లక్ష్యం వస్తుంది, అదే కదా దాంట్లో ఉన్నది. వీళ్ళ ఐడియా ఏంటంటే, సైంటిస్ట్ ఐడియా ఏంటంటే, ఈ రెండు ప్రోటోప్లాజం మిక్స్ చేసి మనం కొత్త మొక్కను క్రియేట్ చేస్తే భూమికి పైన టొమాటోలు వస్తాయని, భూమికి లోపల పొటాటోలు వస్తాయి. ఒకే మొక్కలో రెండు రకాలు వస్తాయి, ఎందుకంటే రెండు క్యారెక్టర్లు మిక్స్ అయిపోతాయి. దీంట్లో భూమి లోపల ఏర్పడతాయి మనకు అవసరమైన భాగాలు, షంక్ ట్యూబర్స్, ఇది భూమి పైన ఏర్పడతాయి. రెండు ఒకే మొక్కలు వస్తాయి అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం. ఆ రకమైనటువంటి ప్రయోగం చేస్తే protoplasm was collected from the tomato and also from potato, and both protoplasm are also combined and obtained hybrid protoplasm and also developed into a plant through tissue culture. Okay, మొక్క ఏర్పడి దీనికి ఒక పేరు కూడా పెట్టిన టొమాటో. ఏమన్నా దీన్ని టొమాటో, టొమాటో ప్లస్ పొటాటో టొమాటో ఒక పేరు పెట్టిన. బట్ రిజల్ట్ ఏమైంది అంటే, సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి విషయం సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. రెండు మిక్స్ అయ్యి మొక్క కూడా ఏర్పడింది. మొక్క ఏర్పడి దాని నుంచి ఫ్రూట్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇక్కడ పరిస్థితి ఎలా తయారైందంటే, ఆపరేషన్ సక్సెస్ బట్ పేషెంట్ డైడ్ అన్నట్లయితే వాళ్ళు అనుకున్నట్టు రెండు మిక్స్ అయిపోయి కొత్త మొక్కలు కూడా ఏర్పడినాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దిస్ న్యూ టొమాటో ప్లాంట్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ all the combination characters of desired plants. వీళ్ళు అనుకున్నట్లు రెండు రకాలు వచ్చినాయి, కొత్త రకమైనటువంటి వచ్చినాయి. ఆ వచ్చినటువంటి రిజల్ట్ అవి టొమాటోలు కాదు, కానీ పొటాటోలు అంటే పొటాటోలు కాదు, రెండింటికి మధ్యస్థంగా ఇంకొక వెరైటీ అయినటువంటి ఫ్రూట్స్ ఏర్పడాయి. వాటికి ఏం పేరు పెట్టినారు? పొటాటో. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ డిడ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్ all the combination characters of these two plants. కాబట్టి కొత్త మొక్కలు వాళ్ళు అనుకున్నట్టు ప్రోటోప్లాస్ట్ ఏర్పడి కొత్త మొక్కలు ఏర్పడి రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది. ప్రయోగం మాత్రం సక్సెస్ అయ్యింది. కానీ వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ కమర్షియల్గా మనకు ఉపయోగపడేటువంటి కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే రాలేదు. ఏదేమైనా వీళ్ళు సొమాటిక్ హైబ్రిడైజేషన్లో సక్సెస్. దీన్ని మనం అంటున్నాం టొమాటో అని పిలుస్తాం. Somatic hybridization, very important. It is used to avoid the natural barriers present in sexes of plants. We can overcome the problems present in natural hybridization process. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో ఏం చేస్తాం? సెల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తాం,
వాల్ డైజెస్ట్ చేసేసి ప్రోటోప్లాస్ట్ తీసుకుంటాం. 2 ప్రోటోప్లాస్ట్ మిక్స్ చేసి హైబ్రిడ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ మనం తీసుకుంటాం. దీని టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా మొక్కగా డెవలప్ చేస్తాం. అలా తయారు చేసిన మొక్కలే సొమాటిక్ హైబ్రిడ్స్ అంటాం. ఈ హైబ్రిడ్స్ ద్వారా మన కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ చెప్పినట్లుగా కాంబినేషన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఈ విషయంలో రాలేదు, ఈ ప్రయోగంలో రాలేదు. మిగిలిన అన్ని మొక్కలు దాదాపు వస్తాయని ఓకేనా. ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఓకే, సో అంతటితో ఈ చాప్టర్